Hello everybody, hi today. Good afternoon. What are you doing? Let's study together with me and we will study book 1 unit 8 page 83 talking about object, membicarakan tentang barang. Let's begin. Do you have a book? Apakah kamu mempunyai buku? Yes, I do ya. Saya mempunyai buku. You have a radio, don't you? Kamu mempunyai sebuah radio kan? No, I don't. Tidak, saya tidak mempunyai radio. I don't have a phonograph either. I don't have a phonograph either. Saya juga tidak mempunyai alat pemutar musik juga. Does this radio belong to you? Apakah radio ini milikmu? Yes, I think it does. Ya, saya kira begitu. How many sister and brother do you have? Berapa banyak saudara perempuan dan saudara laki-laki yang kamu punya? Don't you have my hat? Bukankah kamu meletakkan topiku? Yes, I have both your hat and your coat. Ya, saya meletakkan keduanya, topi dan mantelmu. Does John have a yellow pencil? Apakah John mempunyai pensil kuning? Yes, he does. Ya, yes, a radio, doesn't he? Dia mempunyai radio kan? No, he doesn't have one. Tidak, dia tidak mempunyai satu pun. Hello, radio has a phonograph. Dia mempunyai phonograph, but he doesn't have a radio yet. Tapi dia tidak mempunyai radio. Question and answer. Pertanyaan dan jawaban. Hello, John. Do you have any? Hello John, do you have a book? Apakah kamu punya buku? Yes, I do. Yes, my book. Ini buku saya. You have a radio, don't you? Kamu punya radio kan? No, I don't. Tidak. I have a phonograph. Saya mempunyai pemutar alat musik. I don't have a radio. Saya tidak mempunyai radio. I don't have phonograph either. Saya juga tidak mempunyai alat pemutar musik juga. Really, benarkah? Dan don't you have a radio or phonograph? Bukankah kamu mempunyai sebuah radio dan phonograph, alat pemutar musik ya? Does this radio belong to your family, Alice? Apakah radio ini milik keluargamu, Alice? Yes, it does. Ya, so the radio is our. Radio itu milik kita. Does this phonograph belong to you, Paul? Apakah phonograph ini milikmu, Paul? No, it doesn't. Tidak. The phonograph isn't mine. Phonograph itu bukan milik saya. How many sister and brother do you have, Alice? Berapa banyak saudara perempuan dan saudara laki-laki yang kamu punya, Alice? I have 3 sisters and 2 brothers. Saya mempunyai 3 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. John, don't you have my hat? Bukankah kamu meletakkan topiku? Yes, Harry. I have both your hat and your coat. Saya meletakkan keduanya, topi dan mantel. Does John have a yellow pencil? Apakah John mempunyai pensil kuning? Yes, he does. Ya, he has a yellow pencil and a yellow notebook. Dia mempunyai pensil kuning dan sebuah buku catatan kuning. Henry has a radio, doesn't he? Henry mempunyai radio kan? No, he doesn't have one. Tidak, dia tidak mempunyai satu pun. Does Bill have a phonograph? Bukankah apakah Bill mempunyai phonograph? Yes, he has a phonograph. Dia punya phonograph, but he doesn't have a radio. Tapi dia tidak mempunyai radio. Doesn't he have a radio yet? Bukankah dia mempunyai radio? No, he has a phonograph already. Tidak, dia mempunyai phonograph, but he doesn't have a radio yet. Tapi dia tidak mempunyai radio. Does this yellow pencil belong to you, John? Apakah pensil kuning ini milikmu, John? Yes, it does. Yeah, I have 6 yellow pencil. Saya mempunyai 6 pensil kuning. You have radio, don't you, Betty? Kamu mempunyai radio kan, Betty? No, I don't have one. Tidak, saya tidak mempunyai satu pun. Where is my hat? Di mana topiku? Do you have my hat? Apakah kamu
meletakkan topiku. No, I don't. Tidak, I don't have. Saya tidak meletakkannya. I don't know where it is. Saya tidak tahu di mana itu. I have a radio already. Saya sudah mempunyai radio. But I don't have a phonograph yet. Tapi saya tidak mempunyai phonograph. Really, benarkah I have both a radio and a phonograph. Saya punya keduanya, radio dan phonograph. Okay, I think enough for this moment. Thank you for watching. Good luck and see you. Bye bye. Have a nice day. See you tomorrow.